Good morning, students. Yesterday, exercise 11 ના બે ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ જે આપણે જોયા લોજિક સમજ્યા હોય તો ક્વેશ્ચન્સ બધા ઈઝી હતા. Now we are going to discuss question number 14 of exercise 11. If the question is if the points 1 1 p and minus 301 points 1 1 p and minus 301 be equidistant from the plane. Equidistant from the plane r bar dot 3i cap plus 4j cap minus 12k cap plus 13 equals to 0. Then find the value of p. Question માં શું આપ્યું છે સમજો પહેલા. તમને ક્વેશ્ચન આપ્યું છે એમાં એક પ્લેન છે. આ પ્લેન થી આ બંને પોઈન્ટ both points are equidistant. Equidistant that means એ બંને પોઈન્ટ નું પ્લેન થી ડિસ્ટન્સ સેમ છે. સપોઝ આ પ્લેન છે, એક પોઈન્ટ અહીં છે, ત્યાંથી તમે પ્લેન નું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી સપોઝ 3 યુનિટ્સ આવે. તો બીજો પોઈન્ટ આ બાજુ હોય પણ એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? 3 યુનિટ્સ હશે. That means આપણે આનો perpendicular distance from the plane d1 find out કરીએ. Same way perpendicular distance from this point to the plane d2 find out કરીએ, and it is given that these two perpendicular distance d1 and d2 are equal here. Therefore we can use d1 equals to d2, then find the value of p by use of solving equations. Now see, first of all convert this equation of plane in Cartesian form. R bar dot 3 4 minus 12 plus 13 equals to 0. This equation of plane can be written as 3x plus 4y minus 12z plus 13 equals to 0. This is the Cartesian equation of your plane. Here, now it is given that the distance from this point and this point we have to obtain. Okay, first of all, obtain the perpendicular distance from this point to the plane. Now, the perpendicular distance or the distance from the point 1 1 p to the plane 3x plus 4y minus 12z plus 13 equals to 0 is given by d1 equals to ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by under root of a square plus b square plus c square. This is the formula. Now we know that how to write first of all write down the coefficients of x, y and z, and x, y, z ની જગ્યાએ blank છોડી દો અને આ blank માં x1 y1 z1 એટલે કે પોઈન્ટ્સ ના કોઓર્ડિનેટ્સ આવશે 1 1 p divided by under root of 3 square 9 4 square 16 plus 12 square 144. Simplify this thing, we are getting d1, the distance d1 equals to modulus of 3 plus 4 minus 12p plus 13 minus 12p plus 13 divide by 144 plus 16, 6 plus 4 10 and 4 plus 1 5 and 169. This is under root 169. Simplify this thing, we are getting d1 equals to 13 plus 3 16 plus 4 20. This will equal to 20 minus 12p divided by under root 169, that means 30. Under root 169 is 30. This is your d1.
Now obtain the d2. Now the perpendicular distance or the distance લખશો તો બી ચાલશે. The distance from which point? From the point is minus 3, 0, 1 to the plane. Which plane is given? The plane is 3x plus 4y minus 12z plus 13 equals to 0 is given by d2 equals to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square. This is the formula. Now put the values of a, b and c. So 3 blank plus 4 blank minus 12 blank plus 13 divide by under root of 3 plus 16 plus 144. चलो 3x1 y1 z1 value put करो तो minus 3 0 1. Therefore we are getting modulus of minus 9 plus 0 minus 12 plus 13 divided by under root of 169 which is equals to 13. We already know that, and therefore d2 equals to d2 ની વેલ્યુ શું આવશે? minus 12 plus 13 plus 1 minus 9 plus 1 minus 8. So minus 8 divided by 13 minus 8 divided by 13. Now we have to take the modulus of this. We are getting d2 equals to 8 by 13. d2 equals to 8 by 13. Now it is given that these two distance d1 and d2 are equidistant. That means they are equal. Now it is given that d1 equals to d2. Therefore we can write what is d1. d1 is modulus of 20 minus 12p divided by 13 equals to d2 is 8 by 13. 13 will get cancelled out in your denominator. Therefore we are getting modulus of 20 minus 12p equals to 8. Now we can solve this modulus by taking plus or minus on the right hand side. 20 minus 12p, we have to take plus or minus both cases here. So first of all I am taking plus and minus, separate out. Therefore we are getting 20 minus 12p equals to 8, or 20 minus 12p equals to minus 8. 20 minus 12p equals to minus 8. Now simplify this thing. We are getting minus 12p and 8 minus 20 on the right hand side. We are getting minus 12p equals to minus 12. Minus 12 will get cancelled on both these sides. Therefore p equals to 1 from this, and by solving this, minus 12p equals to minus 8 minus 20. Minus 8 minus 20 which is equals to minus 28. Minus will get cancelled out. Therefore p equals to 28 by 12. 7 4s are 28 and 4 3s are 12. That means 4 will get cancelled out. Therefore remaining terms is 7 divided by 3. Therefore the value of p are p equals to 1 or p equals to 7 by 3. Therefore we are getting p equals to 1 or p equals to 7 by 3. Okay, when the distance is equal from these 2 points to the plane. Clear? આ રીતે તમે આપણો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશો. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ બી છે. તો ક્વેશ્ચનમાં આ કેલ્ક્યુલેશન્સ બી ધ્યાન રાખજો. પ્લસ ઓર માઇનસ કેસ બંને લેજો, એક કેસ નહીં લેવાનો.
મોડ્યુલસ છે એટલા માટે. ક્લિયર? આવું કે તમે ચેપ્ટર નંબર 3 યા 4 માં ડિટર્મિનન્ટના યુઝમાં એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ માટે પ્લસ ઓર માઈનસ લેવું પડતું હતું. બરાબર છે? એવું જ લોજિક છે. ઓકે, જોઈ લો. Now we are going to discuss next question. The next question is question number 18, which is also important question of exercise 11. Find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line r bar equals to 2I cap minus j cap plus 2k cap plus lambda into 3I cap plus 4j cap plus 2k cap and r bar dot I cap minus j cap plus k cap equals to 5. This is the line and this is the plane. Okay, now we have to obtain the point of intersection of line and plane. First of all, we need point of intersection of line and plane. Why we need this point? Because we have to find the distance from the point. One point is given and the second point from the point of intersection. The second point is point of intersection of line and plane. First of all, we have to obtain the point of intersection. याद करो foot of perpendicular ના questions, images ના questions એમાં તમે જોયું હશે કે એક પ્લેન ઉપર તમે કોઈ પોઈન્ટ થી foot of perpendicular obtain કરવા માટે આ જે foot of perpendicular બનાવતો એક ડાયરેક્શન લાઈન ની કન્સિડર કરી હશે અને આ જે લાઈન હશે ને એની ઇક્વેશન લાયા હશે અને એ લાઈનના ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને તમે પ્લેન પરનો પોઈન્ટ એટલે કે ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો હશે. સેમ લોજિક અહીં એપ્લિકેબલ છે. શું થશે? ચલો સપોઝ માની લો કે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શનના કોઓર્ડિનેટ્સ x1 y1 z1 છે. ઓકે, લેટ the point of intersection is p x1 y1 z1. Okay, the point of intersection is p x1 y1 z1. This point is on the line as well as on the plane because it is the intersection of line and plane, and the line and plane intersection of line and plane is always a point. This is plane, this is line. The intersection of this plane and line is always a point and we have to obtain that point. In this point x1 y1 z1 three variables are there. In this point three variables are there. First of all, we have to convert three variables into single variable. How can it possible? How can it will be possible? So see here, this point is on the line as well as on the plane. If we are putting this point on the line, then we get x1 in form of lambda 1 as well as x2 in form of lambda 1, y1 in form of lambda 1 and z1 in form of lambda 1. Clear? x1 y1 z1 lambda 1 ના ફોર્મમાં લાઈનના ઇક્વેશન્સ તે આવશે. તમને ક્લિયર થઈ ગયું? ક્લિયર? ચલો તો હવે લાઈનના ઇક્વેશન હું રાઈટ ડાઉન કરું છું. r bar equals to સિમ્પલ આપણા ફોર્મમાં 2 1 2 plus lambda 3 4 2. The point, the intersection point P x1 y1 z1 is on the line for lambda equals to lambda 1. For lambda equals to lambda 1, we are getting this point P x1 y1 z1. Therefore, put r bar equals to x1 y1 z1, which is equals to 2 1 2 plus
lambda belongs to r નથી આપ્યો આપણે લખી દીધું lambda 1 3 4 2. Simplify this. We are getting x1 y1 z1 2 plus 3 lambda 1 2 plus 3 lambda 1 minus 1 plus 4 lambda 1 next 2 plus 2 lambda 1 2 plus 2 lambda 1. Clear? Now comparing this, we are getting x1 equals to 2 plus 3 lambda 1, y1 equals to minus 1 plus 4 lambda 1 and z1 equals to 2 plus 2 lambda 1. बहुत सिंपल થઈ ગયું જો x1 y1 z1 lambda 1 ના ફોર્મમાં એટલે એક જ સિંગલ વેરિયેબલ ના ફોર્મમાં હજુ બીજું એક ઓપરેશન હજુ બીજું એક લોજિક છે ચલો પ્લેન તમે આપ્યું છે પ્લેનનું ઇક્વેશન છે r bar dot 1 minus 1 1 equals to 5. चलो मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लखूं तो लखाय x minus y plus z equals to 5. A point p x1 y1 z1 is on the plane also. Plane पर भी तो है. But the point p, the intersection point p, x1 y1 z1 is on the plane also. Therefore this point will satisfy the equation of plane. Therefore we are getting x1 minus y1 plus z1 equals to 5. And now we know that the x1 is equals to 2 plus 3 lambda 1. Therefore we are getting 2 plus 3 lambda 1. y1 is minus 1 plus 4 lambda 1, but आगे नेगेटिव साइड છે એટલે હું plus 1 minus 4 lambda 1, and z1 is 2 plus 2 lambda 1, which is equals to 5. Simplify this. We are getting 2 plus 3 5 lambda 1 minus 4 lambda 1, which is equals to lambda 1. 2 plus 1 3 plus 2 3 plus 2 5, which is equals to 5. Therefore we are getting lambda 1 equals to 0 here. We are getting lambda 1 equals to 0 here. Now obtain x1, which is equals to 2 plus 3 lambda 1, y1, which is equals to minus 1 plus 4 lambda 1, and z1 equals to 2 plus 2 lambda 1. By putting the lambda 1 equals to 0, we are getting x1 equals to 2, y1 equals to minus 1, and z1 equals to 2 here. Therefore the point of intersection point p x1 y1 z1, which is equals to, the point is 2 minus 1 2 minus 1 2. Now the required distance from this point to the point of intersection, so this point of intersection p is 2 minus 1 2, and the given point is q minus 1 minus 5 minus 10. You have to obtain the required distance pq equals to okay, you have to obtain this distance by use of distance formula, under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. X coordinate ના subtraction નો square plus y coordinate ના subtraction નો square અને z coordinate ના subtraction નો square કરશો એટલે તમને pq distance મળશે. approximately answer 2 તમારે આન્સર નીચે કોમેન્ટમાં ખાસ લખવાનું છે, ખાસ આન્સર કોમેન્ટમાં લખજો. ક્લિયર? ચલો તો આ રીતે તમે આપણો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશો. બહુ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. Now we are going to discuss next question, which is also most important question, question number 19 of exercise 11. Find the vector equation of the line. Line નો વેક્ટર ઇક્વેશન જોઈતું હોય એટલે આપણે પોઈન્ટ જોઈએ a બાર અને લાઈન ની ડાયરેક્શન. બે વસ્તુ જોઈશે.
passing through the point 1 2 3 ચલો પોઈન્ટ તો આપી દીધો એટલે a બાર આપણને આપી દીધો છે a બાર પોઈન્ટ ઇઝ given 1 2 3 and direction of light l બાર જોઈએ એની માટે શું આપ્યું છે add parallel to the planes જે લાઈન છે એ આ બે પ્લેન આપે છે r bar dot I cap minus j cap plus 2k cap equals to 5 and r bar dot 3i cap plus j cap plus k cap equals to 6 આ બંને પ્લેન ને પેરેલલ છે જ્યારે પ્લેન ની વાત આવે ને એટલે જનરલી નોર્મલ યાદ આવવું જ જોઈએ બરાબર છે ચલો સપોઝ આ ફર્સ્ટ પ્લેન છે તો એને પેરેલલ તમારી આ લાઈન છે ધીસ ઇઝ યોર રિક્વાયર્ડ લાઈન ઓકે तो याद करो चलो आ प्लेन हो तो नॉर्मल आम था दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फर्स्ट एंड वन फर्स्ट प्लेन ना नॉर्मल ने परपेंडिकुलर सेम वे सेकंड प्लेन ની વાત કરો दिस इज योर सेकंड प्लेन सपोज दिस इज योर सेकंड प्लेन व्हाट इज द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन दिस इज योर नॉर्मल ऑफ द प्लेन and your required line is here the required line is also perpendicular to the normal of the second plane ને parallel છે એટલે તમારા second plane ના normal ને શું થાય perpendicular થાય that means જો તમારી લાઈન બે પ્લેન ને parallel હોય that means એના normal ને કેવી હોય perpendicular હોય it is perpendicular to the normal n1 bar as well as n2 bar. First of all, obtain the normals from your equation of plane. So the first plane is given here. Pi 1 is r bar simple dot 1 minus 1 2 1 minus 1 2 which is equals to 5. Therefore, the normal of this plane is n1 bar which is equals to 1 minus 1 2. And the second plane pi 2 is given here r bar dot 311 equals to 6 311 equals to 6 therefore we will get n2 bar equals to 311 okay now it is given that the statement લખતા શીખીએ statement માં શું છે તો આ બંને પ્લેન ને લાઈન આપણી કેવી છે પેરેલલ છે તો એને પછી પરપેન્ડિક્યુલર ના ફોર્મમાં પછી લખીએ તો the required line is parallel to the two given planes હવે બે પ્લેન ના ઇક્વેશન ના લખવા હોય તો આવું લખી દો to the two given planes therefore the required line is perpendicular to the normals of two given planes બંને પ્લેન ના નોર્મલ્સ ને કેવી થશે perpendicular થશે આ લાઈન required line is perpendicular to the normals of the two given planes therefore the direction of required line is L bar which is equals to n1 bar cross n2 bar याद करो एक लाइन છે જે બંને વેક્ટર્સ ને પરપેન્ડિક્યુલર છે that means we are obtaining its direction by use of cross product of that vectors n1 bar cross n2 bar તમે આ કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે L bar તમને અહીંયા obtain થઈ જશે ચલો L bar obtain કરવા માટે n1 bar you have n1 bar 1 minus 1 2 cross n2 bar 3 1 1 so 1 minus 1 2 and 3 1 1 are the n1 bars and n2 bars ચલો તમે બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો એટલે તમને અહીંયા L bar તમને મળી જશે બરાબર છે L bar તમે જાતે ઓબ્ટેન કરશો ઓબ્ટેન કર્યા પછી આન્સર કોમેન્ટમાં ખાસ
લખજો આન્સર કોમેન્ટમાં લખીને પછી ઇક્વેશન ઓફ રિક્વાયર્ડ લાઈન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ધ ઇક્વેશન ઓફ required line is given by I would statement લખવું passing through the point 1 2 3 and the direction is this is given by r bar equals to a bar plus lambda l bar where lambda belongs to r. It is given that the vector equation is required તો આપણે ખાલી vector equation જ obtain કરશું. a bar is here 1 2 3 l bar is here અને l bar obtain કરશો અને પછી ઇક્વેશન ખાલી a bar l bar ની વેલ્યુ પુટ કરશો બાકી કશું સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાની જરૂર નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આમ છે બટ ઈઝી છે. થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવાની જરૂર છે બાકી ક્વેશ્ચન ઈઝી છે. તો ધ્યાન રાખી ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરી નીચે આન્સર કોમેન્ટમાં ખાસ લખો.